परम सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच बैठी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो साडे लई बड़ी माण की गल है कि पहली बार असीं सिख यूथ संपोजियम का जो लोकल लैवल का कंटेस्ट इत्थे करा रहे हैं ते जिहड़े जजिज कोलंबिया शार्लेट तो आए असीं उन्हां दा जी आया कहते हैं उन्होंने ते साडी सारी संगत जिन्हां बीबियां ने सवेर तो लैके रसोई सेवा की तह दिलों धन्नवाद दियां उन्होंने ते बच्चे जिन्हां ने इत्थे इन्ने दिनों तो आके स्पीचिज तैयार कीतियां ने उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद ते वी आर सो प्राउड ऑफ यू बच्चे। तो हुण असीं प्रोग्राम की शुरुआत पहला अरदास नाल करांगे ते फिर आंटी जी होरी हुक्मनामा लैणगे ते जिहड़ियां प्रोग्राम दी इंस्ट्रक्शनस इस तरह ने बच्चों नूं बुक्स दित्तियां गईयां सी उन्हां विचों 3-3 क्वेश्चन है जिन्हां दे आंसर बच्चों ने तैयार कीते ने। सो जजिज उन्हां दे आधार पर जज करनगे ते जजिज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हां नूं पता ही है किहड़ी किस तरह हैगा ते उस तो बाद जो ड्यूरिंग द स्पीच और बाद दी स्पीच दे विच किसी ने जयकारा नहीं बुलाना जिवें आपां आम बच्चे करदे हैं उन्हां दी हौसला अफजाई लई क्योंकि स्पीच का कंपीटीशन हो रहा है तो कोई बायस नहीं होएगी जजमेंट तो जिहड़ा भी बच्चा जिद्दां भी बोलदा बस वो बोलेगा तो अपना बैठ जाएगा किसी ने भी जयकारा नहीं बुलाना। बाकी उस तो बाद जो टाइम कीपिंग की है दो जने साडे दो जजिज प्रीति जी ते गुरमीत कौर जी टाइम की सेवा जी टाइम कीपिंग की निभाणगे ते ओहदे विच है कि लाइट दे कर असीं इह वाली लाइट नूं इत्थे रखिया जाएगा कि जो टाइम बच्चों का अलॉटेड हैगा जिवें फर्स्ट ग्रुप नूं 5 मिनट है 6 मिनट है 7 मिनट जिद्दां भी टाइम है ਉਹਦੇ ਤੇ जो 5 मिनट हो जाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी फिर वो फ्लैश कर देंगे जो उन्होंने ग्रेस पीरियड है 15-30 सैकेंड का टाइम होंगे ग्रेस पीरियड तो वो तो बाद फिर फ्लैश द्वारा लाइट ऑन होगी उस तो बाद जजिज डिडक्ट करनगे नंबर उन्होंने ठीक है। तो चलो हुण असीं अरदास नाल शुरुआत करते हैं एंड वाहिगुरू जी का आसरा लैके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुम पैरदास यो पिंड सब तेरा तुम्हारी कृपा वैसे कोई न जाने अंत उचेरे ऊंचा भगवंत सगल सृष्टि तुम्हारे सूत्रधारी तुमसे होए सो आज्ञाकारी तुम्हें यात्र मित्र तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। तीने ताप निवारण हार दुखन तास ग्रास नाक ताको विघ्न कोय लागे जाकी प्रभानी अरदास। अरदास एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। वार से भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लेते आए फिर अंगद गुरु के अमरदास रामदास ते होय सहाय। अर्जुन हर गोबिंदो सिमरो श्री हरिराय श्री हरि कृष्ण त्याये जिस जिथे सब रुक जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ न दावे पाए। दसा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाए हुए सहाय। दसा पातशाह दीजो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विपात दर्शन दीदार प्रत्यांतर के खासा जी बोलो जी पंजा प्याया चौहा साजालिया चालिया मुक्तिया हतिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंश जपिया देख चलाए देख बारे देखे अनंत कीता तिना पियाया सचियाया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्ना सिंहासन गनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़िया लहाया चरखिया ते चढ़े आर्या नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तरण नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी पंजा तख्ता सिरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान करके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी के वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देख देख फतेह व्यर्थ की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਰ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਜੰਦੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਤਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਈ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਛਾਬਦੇ ਦੇ ਬਜਾਈ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਮਾਨਸਾ ਮਾਰਦ ਵਿਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ, ਛਾਬਦੇ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਰਗਾ ਜਾਪੇ ਸੋਈ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਰਗਹਿ ਜਾਪੇ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ। तो पहली कैटेगरी ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। खासा मेरा रूप है कास, खासे में मैं करूँ निवास। Kasa is Guru Gobind Singh Ji's Faj. He created Kasa on Vaisakhi Day in 1699. After choosing his 5 beloveds, His Holiness baptized them with Kanda Deepal, which is made with water,
sugar milk and is churned in a steel pot with kanda, thus becoming Amrit. The Khande di Pal was used to make people callous or pure beyond caste and creed. Khalsa is willing to sacrifice himself to fight injustice, which is exactly what Guruji's Khalsa did as they fought the Mughals during the war. Guru Gobind Singh Ji lost everything, including his 4 sons, to him all 6 were his children. He said, Kaya Jivat Kaya Jar. All alone going through the jungles of Machiwara, he reached the village of Ganga, where he wrote a Jafarnama, or a letter of victory. Guru Gobind Singh Ji warns Aurangzeb in the letter about how he had broken their oaths and had sworn upon the Quran despite have sending a huge army to capture or kill the Guru. The Mughals forces did not succeed in their mission, creating a mortal victory over the emperor. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. दूसरा बच्चा है नव जशन सिंह। Today I'm going to tell you the story of brave young Sahibjadas who sacrificed their lives but never gave in to the Mughals. It all began on the Sakhi day in 1699 when Guru Gobind Singh Ji created a new world order, Khalsa. Sikhs from all over came to Anandpur Sahib to celebrate the harvest festival. As people congregated to take the blessings of Guru Gobind Singh, he pulled his sword and asked, "Is anyone ready to give me a head to protect this faith?" There was a silence, and then one by one, 5 brave Sikhs came forward who followed him behind the curtain, and who were known as the 5 Beloveds. He soon after returned with them and baptized them by offering them Gande di Pal. He did this in order to make them Khalsa or pure, cleansing them from distinction of caste and creed. At this ceremony, thousands of Sikhs became baptized, including his sons. From then on, every Sikh adopted five emblems: Kiss, Ganga, Kara, Kapa, and Kacha. After being baptized, Sikhs became known as Sikhs. The Mughal officials didn't like the increasing power of Khalsa and planned an attack on Anandpur side. Mughals attacked Fort Anandgarh. Sikhs fought them bravely and kept them away, at which point the Mughals falsely promised to not harm the Sikhs if they left. After listening to Sikhs' pleas, Guru Gobind Singh Ji listened to the Sikhs and departed from Anandpur Sahib along with his family. At the arrival of the Sisal River, the family was separated and his 2 youngest sons went with Mataji. Meanwhile, Guru Gobind Singh Ji and the rest of the Sikhs were attacked by the Mughals while they crossed the river. Sikhs kept moving on, fighting small battles with Mughals. Guru Gobind Singh Ji then reached Shankar, the Gadi with Sahibjadas and a handful of Sikhs. The Mughal army followed them and surrounded Shankar di Gadi, a historical battle that took place and lasted several days. During the battle, Sikhs slaughtered hundreds of Mughals even though they were outnumbered. During the standoff, Sikhs pleaded with Guruji to leave and save young sons' lives, but Guruji asked, "Which sons are you referring to? All of you are my dear sons." Both Sahibjadas gave Mughals a brave fight and achieved martyrdom. Now 10 Sikhs were left with Guruji. One early morning, they requested Guruji to leave Shankar di Gadi. Guruji left the fort early in the morning while challenging the Mughals and calling out 3 times that he himself had escaped. After reaching Machiwara,
He learned the news of his younger Sahibjadas in Mataji. On hearing this, Guru Gobind Singh Ji pulled a plant from the ground and remarked that Mughal Raj has now been uprooted. Guruji then left the Machiwara forest and reached the Kanga village, where he wrote a Safarnama, a letter of victory. In the letter, he wrote to Ramazai, "You take the pride that in the fact that you are the ruler and you have a huge army. God is my only protector. No doubt you are the king, but sincerity and religion are far from you. You have to repay with your own blood." The next picture is the first group picture has Timber Ford. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. On April 13, 1699, on the Vaisakhi day at Nampsar, Guru Gobind Singh Ji initiated the Khalsa Panth. Guruji asked in his thundering voice, "Is anyone ready to sacrifice their life to protect his faith?" Then one by one, a Khatri, Dayaram, a Jat, Ramdas, a cook, Himatra, a washerman, Murkhamchand, and a barber, Sahibchand came over. Then Guruji took all of them in a tent, and later they came out all dressed up in blue. Then Guruji addressed them as Panth Pyare. Then Guruji gave them Khandati Ball from one common utensil to wipe out this distinction of caste and teach them that we are all equal and we all belong to one Akal Purakh. Then they named by their Guru as Singh. Thereafter the Guruji himself, his sons, and thousands of other devotees baptized with Khandati Ball. Therefore, we all call Guru Gobind Singh Ate Guru Chela. The goal of this process was equality on three different levels: economic, gender, and social. Equality was achieved through blessings everyone with one same last name for all men and another same last name for all women. They were also blessed with a uniform known as a Gagan, Gas, Ganga, Kara, Kashera, and Gagan. The significance of this uniform was equality as well as a unique identity. After the siege of Anandpur, Guru Gobind Singh departed from Anandpur fort along with Mata Gurji, his 4 sons, and Panch Pyare, and other Sikh soldiers. As they reached the bank of Sirsa River, the 2 younger sons of Guru along with Mata Gurji got separated from Guruji. Then Guruji, his 2 sons, along with 40 other Sikhs, eventually reached Jankor. On December 22, 1704, the historic Battle of Jankor took place. During this battle, the Guru himself dressed his 2 sons for the battle. This signifies that for Guruji there was no difference between Guru's sons and the rest of the Sikh soldiers. For Guruji, all 6 were his sons, and he said, "In Putran ke Sipa, Raj de Suchar, Char mein to kya hua jeevit ke hazar." At the end of the day, as the Guru was leaving the battlefield, he did not even cover the faces of his sons to stress the fact that his sons were not more important than the other 6 in the Panth. At the end of the battle, the Guru writes a short hymn to describe that even after losing the battle, he will not lose despair in God. He writes, "Mita Pyare Muhar Murita Dakena." In Machiwara, he got the news that Mata Gurji was passed and his younger sons had been burnt alive. On hearing this, Guruji pulled out a plant and remarked, "The Mughal Raj has now uprooted." Guruji also wrote a letter to Aurangzeb called Zafarnama. The main point of this letter was to tell Aurangzeb that he did not win the battle, as he and his agents broke all the promises taken on Holy Quran. Guruji also mentioned that how his 46 stood in front of his endless army, even though they didn't have a full meal since Anandpur. Guruji also stated that in spite of his several sufferings, he had won because of the conditions under they fought and the outcome of the battle. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The next contestant is Deep Singh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Ever since Vaisakhi Day in 1699, Sikhism had become a more
establish an organized religion. Guru Gobind Singh Ji wanted to make a true religion with equality for everyone. He achieved this by giving Khanjit the power to the Panch Priyas. He asked in a loud, booming voice, "Is anyone willing to give me their head for their faith?" There was stern silence for a while. Slowly, one by one, until 5 men had come, Guruji stopped asking. He took them individually into a tent. After some time, he took them out. They were dressed neatly and were taken Amrit. After Vaisakhi, the Bajram Kar took place. Guruji let Baba Ajit Singh and Baba Singh fight in this war. He did not want to stop them because all the Sikhs are equal, and he did not want to bias towards his sons. Even losing a Bajram guard with no belongings and losing all of his sons, Guruji still felt proud within his heart. He felt accomplished. After the battle, he wrote a letter to Aurangzeb declaring victory for the Sikhs as known Zafarnama. Because Guru Gobind Singh Ji, we now have an more organized and established religion. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. नेक्स्ट बच्चा है फर्स्ट कैटेगरी का गुरजोत कौर। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. After the Guru left Anandpur on the night of December 6th to 7th, 1705, they had crossed the Sarsa River and stopped in Jamka. They asked permission of the city chief for shelter to rest for the night in their Gari or Haveli. The older brother thought giving him shelter would be dangerous, so he refused. But the younger brother gave permission to let them stay there for a night. Despite giving assurance of safe conduct, the Mughal soldiers were looking for Guru Gobind Singh to take his head as a trophy. After learning that the party of Sikhs had taken shelter in the Haveli, they laid siege upon it. The Mughals had forces have been described as numbering over 1 million. The Guru only commanded 40 men on the eve of the battle. The actual battle is said to have taken place outside a mud fort where the Guru was resting. Negotiations broke down and the Sikh soldiers chose to engage the overwhelming Mughal forces, thus allowing the Guru to escape. A Guru Marga or consensus amongst the Sikhs compelled Gobind Singh to obey the will of majority and escape by cover of night. It is alleged that the Sikh warriors were able to engage the Mughal troops and majority due to training in the Sikh martial art of Shastra Vidya. All Sikhs guarding the Guru were killed in the battle. Guru Gobind Singh Ji wanted to achieve that if anyone was ready to sacrifice their head, they would protect Guru's faith. He said in a thundering voice, "Is anyone ready to sacrifice his head to protect his faith?" The 5 Sikhs that sacrificed their head are Daya Ram, Dharam Das, Himmat Ray, Mukum Chand, and Sahib Chand. He didn't protect his sons like any other worthy father would do. He acted this way because his sons were also initiated into the holy order. Ever since Guru Gobind Singh Ji lost all his sons, losing every other material he had, Guruji still wrote a letter
to victory because he wanted to remember all of his sons and all the special things he lost. He wanted to remember all of this that happened. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ओके पहला बच्चा है सोन कबीर सिंह Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The Mother begins the Guru Granth Sahib Ji and defines the basic belief of the Sikhs. Ek Onkar, there is only one God. Satnam, truth is his name. Karta Pali, he is the creator. Nirabam, he is without fear. Niravad, he is without hate. Kahamud, he is immortal without form. Ajuni, he is beyond birth and death. Saban, he is self-illuminated. Nirprasad, he is realized by the kindness of the true Guru. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. इसी तरह नेक्स्ट बच्चा है गेस्ट स्पीकर निरंजन जोत सेजा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर कारुण्य जुग प्रभाव कृपा प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच वाहिगुरु जी के खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगला गेस्ट स्पीकर है हरकिरण कौर संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं थानू 10 भाषाइयां दे नाम सुनान लगी हाँ। पहली भाषा श्री गुरु नानक देव जी, दूसरी भाषा श्री गुरु अंगद देव जी, तीसरी भाषा श्री गुरु अमरदास जी, चौथी भाषा श्री गुरु रामदास जी, पांचवी भाषा श्री गुरु अर्जुन देव जी, छठवीं भाषा श्री गुरु हरगोबिंद जी, सातवीं भाषा श्री गुरु हरराय जी, आठवीं भाषा श्री गुरु हरकृष्ण जी, नौवीं भाषा श्री गुरु तेग बहादुर जी, 10वीं भाषा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अगले गेस्ट स्पीकर है दिया कौर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुग सावन कपड़ साथ जप आसच जुगाद सच है सच नानक होसी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी ते जजेस इस तो बाद ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਲਈ तो फर्स्ट ग्रुप ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਸਨ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਫਰਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ ਚਕਵਾਲ ਸਵੀਨਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਿਤਾ ਕੌਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਰਾਵੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ तो साथ ही ये जजेस ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 2 ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ ਤੇ
ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ, ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ ਕੱਟ ਕੱਟ Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sunday tea. During the time of Guru Nanak Dev Ji, multiple practices were performed which were not necessarily true. Some of these practices were wearing a janneu and it being deemed as being religious, or praying to idols such as statues, pictures, or graves. One other false belief existed in this culture: the inability of women and the lower class to directly pray to God. The Guru believed these practices to be false because the main purpose of religion is equality among human beings and being a good human being in general. Guru Arjan Dev Ji states, Sarv Dharam Shishtaram Har Koi Naam Jap Nirmal Karam, which means the best religions of all religion is to be a good person. All these practices being performed is to be divided based on caste and gender. The Guru's goal was to spread the concept of eradicating lust, anger, and greed and ego. To rid the world of false beliefs, the Guru set out on missionary trips. On one of these trips, the Guru met a man who was not randomly, I see God, with his eyes closed, and people would give him money based on the fact that he could truly see God. When Guru Nanak Dev Ji came across this man, he hid the man's container. When he opened his eyes, he in anger said, Where is my jar? The Guru replied, You can't even see where your jar money, and yet you make false promises of showing people God and seeing God yourself. This is one such example of how the Guru taught the world to give up such false practices. The modern-day Sikhs are falling for the same such tricks because they have not dedicated their time in reading the Guru's website themselves. We have also started to worship pictures when the Guru's message clearly states to go only before the Guru, and the Guru to us is forever will be Shabbat. We many times think that wearing certain types of clothes is being religious. We think people who wear all white clothes have thousands of followers have to be great people, when in reality a person who maintains a simple conduct could also possess knowledge. We try to follow multiple gurus all at once. On Sunday we come to the Gurudwara. On the other side we're in the Mandir for bhajan, and also we're going to shrines for help. This very same message is given to Bhai Manj that you can't follow two views that are contradictory to each other. One can't believe that the earth is round and also believe that it can be flat at the same time. So Guru Arjan Dev Ji told Bhai Manj to rid himself of past knowledge if he wishes to be a Sikh. After becoming Guru Sikh, Bhai Manj encountered many financial problems and other worldly distress. He even fell in a well one time while he was retrieving firewood for the Guru. Even through these troubled times, he never gave up faith in the Guru. The story of Bhai Manj promotes the Guru's teaching of following one Guru and keeping faith in that Guru, even through troubled times. A great simple solution to this problem is to read Guru Granth Sahib yourself and discuss the meaning of what the Guru is actually saying with the fellow Sikhs. One should also participate in Sikh events such as Sikh School for Kids and competitions such as this one to encourage others to learn. We should learn from the story of Donkey in the Lion's Skin. A donkey can impersonate a lion as much as he wants to scare of the smaller, uneducated animals, but once he comes across the intelligent fox, he will feel like the donkey that he really is. To avoid looking like donkeys, we should be the lions be the golden things he told us to be. By educating ourselves on what the Guru actually is and following his path, we need to accept our responsibilities of helping others to second Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. next ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ। Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Guru Nanak Dev Ji wanted to get rid of fake religious beliefs because they are ritualistic actions of worship to impress people. Sitting still with eyes and nose closed or standing on one leg does not get us closer to Waheguru, and it does not build our moral character either. These acts are spoiling the idea of religion in society. Guru Nanak Dev Ji is impressed upon the people that meditate on the Lord's name.
This is the only way of doing superior deeds and to be with the Lord one day. The common man is falling into the same trap of fake worshiping and believing in Sikh pandas again, because that's who they are believing in and listening to, when they should be reciting Waheguru's Bani and understanding the true meaning of Gurbani. It is our duty as Sikhs to remember the advice of Guru Nanak Darbar and meditate his name. Bhai Manj is one of the devotees who left everything behind to be with one God. He was a leading preacher and promoter of the Sultaniyas. He was the head man of the village. In 1585, when Bhai Manj was going back home after paying homage to Nagaha, he stopped at Amritsar for a few days. There he saw Sikh life supported by Guru Arjan Dev Ji. He was impressed by the whole setup and fell in love with the discourses and holy congregation. He had never experienced such an ordeal before. When he asked Guruji for his blessing and to be accepted as his disciple, Guruji told him that he will have to get rid of the religion and philosophy that he believes in. He may not be liked by people while trying to walk on the right path. If he can sacrifice so much, then he will live on the right path of Sikhism. This applies to our present-day Sikh life very well. As we go through each and every day, we come across many hurdles and negativity from our peers. But instead of doing what our peers want us to do, we should do what Waheguru has taught us. The story of Donkey and Lion's Skin was planned by Guru Gobind Singh Ji to teach Sadh Sangat the true meaning of Gurmat. By wearing what Sikhs are supposed to wear cannot attain Guru. The attire cannot take us to the ultimate truth of Sikhism. Whatever we will have value, one lust, anger, greed, attachment, and pride is under control. Our mind has to accept the sacrifice, kindness, humility, service to Waheguru, and meditation. It is important to have the characteristics of a lion: courage, bravery, and fearlessness, so that we are always prepared to struggle for others and have a character that is pure and clean. Once our mind has adopted the lifestyle expressed by Guruji, the external display will make more sense. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Next ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। Guru Pyare Sadh Sangat Ji Te Judge Saiban. I am going to discuss about the given question from the book Selected Episodes from Sikh History. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. In answer to the first question, Guru Nanak Dev Ji wanted to get rid of fake religious beliefs from people's minds because these fake beliefs are only externalities, and we cannot worship the true Lord with the fake rituals. Guruji clearly lies through two of the stories that we cannot worship the true God with these externalities. In the Vaishnu hermit story, Guru Sahib teaches us about the equality. Guruji advised that all human beings are equal and there is no high or low caste in the eyes of the Lord. Guru Sahib makes it clear that if the heart has cruelty, hatred, slander, and anger for others, God would not be residing in such a malicious mind. Another example, when Guruji amassed the deeds of Kaliyug Pandit, who was making people fools by faking the superstitions. He was claiming people to show them the heaven, but in the story, when he could not find his own picture, then Guruji asked him in front of the people that why can't he find the picture if he can see the whole universe? Guruji advised people not to believe in fake religious beliefs and spend hard-earned money on them. Remembering Satnam is the right path of this life. We present-day Sikhs are not worshipping the true Waheguru and do not believe in equality. They innocently go after fake rituals, which they believe are easier to follow. Today's Sikhs do not think about what the true meaning of Gurbani is, and do not have a firm belief in Guruji's words. My suggestion to this problem is that having educational institutes, Sikhi camps, and educating the youth in a right way should definitely help. As Guru Nanak Sahib advised us, remembering Waheguru is the right path of this life. Meditating on true name relieves the human being from worldly desires. Waheguru's name is the only superior deed in a man's life. We should not have anger, hatred, and cruelty in our minds for others. We should not hate anyone thinking they have a low or high caste. In answer to the second question, when Bhai Manj got impressed from Guru Arjan Dev Ji and requested Satguruji for blessing him with his Sikhi, then Guruji gave him the message of the philosophy of Guru Nanak Sahib
that one can support a religion on another religion. Guruji advised him to get rid of all those things which are contrary to Guru Nanak Sahib's philosophy. Guru Sahib also advised by knowledge that in Sikhi one attaches oneself with the timeless occult work. One may have to live with the struggle while going through the righteous path. If one can sacrifice so much, only then one would be able to survive on the path of Sikhism. The same message of Guruji applies to the present day Sikh life too. Because today's Sikh believes in Sikhism and Gurudwaras, but still the actions are not the way our Guruji wants us to be. They are indulging into intoxication and going away from the message of the Guruji. The present-day Sikhs believe in faith rituals like Purnamashi, Karva Chauth, observing pious and impious days, and offer meals in the name of ancestors, and so on, but still must come to the Gurudwara to be called a Sikh. Guru Arjan Dev Ji says that we can be called Sikhs of Guru Nanak and Guru Gobind Singh Ji only if we follow their footsteps in counseling and totality, not by rituals. In answer to the third question, the lesson that I learned from the story, Duncan and the Lion's Skin, is that a Sikh should not have only outer looks as a Sikh to show that he is religious. Instead, the person should adopt the real message of the Guru and should control over all the bad deeds, like Kam, Krodh, Lodh, Moh, and Ahankar. Only exhibitionists actually cause bad names to the religion, without inner discipline. This would ultimately become an article of disrespect for the Khalsa, instead of providing him with high spirits. To become the real Sikhs of Guru Gobind Singh Ji, we have to follow the footsteps of the code of conduct of our Guru Sahib. Guru's teachings like Simran, Seva, kindness, humility, and virtues of sacrifice. It is essential that we also inculcate traits of courage, bravery, and fearlessness like a lion. One should be ready to struggle for good of others. Our character needs to be pure and clean. This is an important aspect of Gurmat, that we should have unity, discipline, and similarity, which is very essential in Khalsa. We should have inner discipline first. Saad Sangat Ji, Jo Gulti Hove Maaf Karna. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The next contestant has Gurmeet for Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Guru Nanak saw the world suffering out of hatred, fatalism, falsehood, and hypocrisy. The world had been sunk in wickedness and sin. So he decided he had to travel, educate, and press home the message of Almighty Lord. So he set out in 1507 on his mission for the regeneration of humanity on this earth. He carried the torch of truth, heavenly love, peace, and joy for mankind. For 1 year he spread his message of peace, compassion, righteousness, and truth to the people in and around his home. In modern world, we have all kinds of technologies, such as medias and social networks, to spread our ideas or beliefs to the rest of the world. At the time of Babaji, nothing like this was existed. In 1508, Babaji set out to propagate his mission. He decided that he was going to travel as far as he can by foot. Babaji's mission was taking all fake beliefs out of people. The following beliefs that people believed in. 1. Believed in the sun, moon, or star god. 2. Believing in multiple gods. 3. Widows have to be set on fire with her dead husband. 4. Women have to wear a veil. 5. Girls are not allowed to go to school. And 6. Caste systems such as low and high class people. To spread his gospel, Guru Nanak Ji traveled widely throughout Asia. To this end, he undertook 4 udasis. The first udasi was to central and eastern parts of India. The second udasi took him to important towns and religious centers of South India, including Sri Lanka. During the third udasi, Guru Nanak traveled to gigantic plains, Bihar, Nepal, Leh, and as far as Kashmir, and then back to Punjab through the Kashmir Valley.
The fourth Udasi took him to various Arab countries. Guru Nanak is the second most traveled person in the world. Most of his journeys were made on foot with his companion Bhai Mardana. He traveled in all four directions, north, east, west, and south. The founder Sikh Guru is believed to have traveled more than 28,000 kilometers in 5 major tours of the south. The world during the period from 1508 to 1533. The record for the most traveled person is held by Ibn Battuta of Morocco. To know why Babaji wanted to get rid of fake religious beliefs, you have to know what was going on in the 15th century. In his teenage years, Babaji observed his surroundings, that people had become weak and very poor when some things came to live a way of life. They were not able to make any decision on their own, and they were dependent on a Hindu priest. Babaji had a very convincing power. After Madonna got hit by a burning piece of wood, Guruji asked the hermit why he was so furious when he had only asked for a small amount of fire to burn their own heart. The hermit replied that the shadow of this Madasi had fallen to his junta, which had become unholy. How can it be, said Guruji, when he is also a human being? Guruji was impressed upon the hermit. God was never pleased by these externalities, which depict outward. He alone was in his heart of all human beings. Not having a very poor preaching by Sikh priests, we need more awareness and gratitude Sikh priests. The message that Guru Arjan Dev Ji gave is that one can't support another's religion. Get rid of all of those contrary to the philosophy of Guru Nanak. In present day, we can help poor or needy people. Just like Bhai Manj worked so hard to get the wood to Guruji's kitchen. I learned that from the story that be real, not fake or hypocrite. We can all be lions of Guru Gobind Singh Ji by living the Sikh way of life. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਕੌਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਡਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਗਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜੱਜਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ In the first question, Guru Nanak Dev Ji wanted people not to believe in fake rituals. So he taught people in various teachings that we should not do worthless things which have no meaning to God's path. Only by remembering Waheguru we can worship true God, not by fake rituals. Guruji taught people the story of Vishnu Pandit when he didn't let Bhai Mardana enter into his kitchen. Bhai Mardana was a low caste, so Guruji advised that there is no high caste or low caste. All human beings are equal and we can worship the true Lord with good deeds and chanting his name. No one should have cruelty, hatred, and anger in the minds of others. Instead, we should see God in everyone. As Guruji says, God is everywhere. Guru Nanak has blessed us with Guru Granth Sahib, which we consider as our Guru. This is where we can get the best knowledge about how to lead our lives in this world through Abhaya. There are very few people who read and understand the meaning of scriptures of Sri Guru Granth Sahib, and a lot more are just following the so-called Gajibari. Lots of people are into Dharmas. This is all because of ignorance towards our religion. But it is not restricted that a Sikh cannot visit a Hindu temple or any other place of worship. But a Sikh should not bow in front of idols. People are getting drawn towards all these rituals. They think they can find God by starving or they can get better from some illness. Guru Nanak helped mankind get out of all these dark beliefs. Guru Nanak began his mission by describing the nature of Creator being the source of reality as revealed to him. So the created would aspire towards those qualities and establish a direct connection with the source without the need
for a human guru to intercede. People should understand the meaning of the Sakhis of Sri Guru Granth Sahib. Bhai was impressed by Guru Arjan Dev Ji and requested Sadguru Ji for blessing him. Guru Arjan Dev Ji gave him the message of philosophy of Guru Nanak Sahib that one can support our religion on another religion. Guruji advised him to get rid of all those things which are contrary to Guru Nanak's philosophy. Guru Arjan Dev Ji advised Bhai that if the Sikhi face what attaches himself establish a Gurukul. From Bhai Baj's story, we learn how a Sikh should do seva. Guruji also showed us we should do Guru's seva and Sibir first, even before our own families, wealth, and fame. Each one of us should try to become just like Bhai Bajji. In the third question, the lesson that I learned from the story is that a Sikh should not just adopt the external form, but the dealings and conduct of also. A Sikh should have look that shows that he is religious. The person should adopt the real message of Guru and should control over all the bad. Only exhibitionists actually cause bad names to the religion without inner discipline. To become the real Sikhs of Guru Gobind Singh Ji, we had to follow our footsteps of our Guru Granth Sahib. It is essential that we include the characteristics of courage and bravery, that we should be prepared to struggle for good of others. The externalities can help us reach the ultimate truth. Waheguru Ji Ka Khalsa. This includes our second group. इसके बाद ਅਸੀਂ group 3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. Group 3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ group guest speakers ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ guest speaker ਆਉਣਗੇ ਤੇ judges ਥੋੜਾ relax ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ speech change ਹੋ ਜਾਣਗੇ. खुशी है बड़े प्यारे बच्चे हमेशा पाठ करते हैं. प्रभजोत से मन Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bole Soha.
ਦੂਸਰ ਓਰ ਨ ਆਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਤੇ ਕੇਓ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤਜੇ ਸਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕੀ ਇੱਧਰ ਸਮਝੇ ਹਨ। We are not symbols. ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਕੀਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਸਕੀਰਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕੰਗਾ, ਕੜਾ, ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। also ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਘ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੰਘਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਘਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੜਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। The kara also serves as a visible reminder of the bond between the Sikh and the Guru. ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜੀਣ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਗੰਗਾ, ਕੜਾ, ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਸਿੰਬਲਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ। निशान सिखी ई पंच हर्फ काफ के हरगिज ना बाशिर ई पंच माफ कड़ा कर दो काश कंगा पिदा बिना केश हेंच असली जुमला निशान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Today I will be discussing the book entitled We Are Not Symbols, written by Harjot Singh. The five kakars, are they merely symbols or do they have a significance in our lives? This question and doubt is prevalent among Sikh youth. Why did Guru Gobind Singh Ji make them an integral part of the Khalsa? Jaskirat Singh, a young Sikh boy, is confused. He says that he has no doubt in the purpose of these symbols 3 centuries ago, when they were essential in times of war to maintain the identity of Sikhs. But in present, these symbols have no justification, and they do not fit in any logical framework, having no practical utility. The acceptance of these symbols with older generations has become a means of getting status with society. They do not want us to inquire, and they have no courage to face our questions. Jaskirat says, my belief in God is not bound by hair. We may put on an outer garment, but the inner essence of what we are is always the same.
Even those who emphasize the absolute importance have no profound understanding of these symbols. To his letter, Jaspina's father, Harcharan Singh, says that in our efforts to be practical individuals, we want to imbibe only what is of utility and significance, and the rest we want to discard. If the rider of the blue steed wanted the 5 Kakars to be reflections of practical use, he would have added more weapons. However, the 5 Kakars were gifts to the Khalsa from a man who desired nothing for himself. Jo to prem kelan ka chao, sir tar tali gali moriya. This way of love is unique to the Khalsa, but there can't be love without commitment. Khalsa mero pin pran, Khalsa meri jaan ki jaan, Khalsa mera roop hai khas, Khalsa mein ho karo nivas. So he gave Khalsa the roop, the appearance and the form of the 5 Kakars. These 5 Kakars are much deeper and profound than mere symbols. They are the reason we find a whole galaxy of martyrs in our history. By Mati Das, by Dayal Das, by Mani Singh, by Taru Singh, and many more. Kesh are the foundation of the 5 Kakars. By Taru Singh refused the gifts of Jagir and power offered by the locals in exchange for his hair. He said, "A Sikh and his hair are one. I will be pleased to give you more than you asked for. My head with my trust not." The Gada is there to remind us of our bond with our Guru. It is inseparable from a Sikh. It is a connection between a Sikh and his Guru. It reminds us to refrain from doing anything wrong. The kirpan, which was once a privilege of only the high-born, with the blessings of Guru, became a gift which anyone could carry. When we wear a kirpan, we are reminded that we are soldiers, as well as saints, humble yet full of vigor. The kashera we wear is the same as the one worn by Guruji himself. Clad in it, we are one with him. The Ganga helps us to keep our hair clean and neat, just as it did when Guruji tucked it into his hair as well. In the West, kids love gifts given by the mythical Santa, but we are so ungrateful that we fight and throw the gifts our loving Father gave to us, keeping nothing for himself. When we are one with these gifts, we blossom. Separated, we wither. They remind us of Guruji's omniscience, omnipotence, and omnipresence. Modern-day Sikh youth say that it is inconvenient, frustrating, and impractical to grow hair long. But more frustrating is an existence of no inspiration and effort. Don't make our presence into dead symbols. They are imperishable, indestructible, and indispensable. Every day in our ardas we recite, Nanak Das Sadakutmani. We have forgotten the sacrifices Guruji made for us, and regard his precious gifts bestowed upon us with his love and affection as mere symbols. But the 5 Kakars are beyond the realm of mere symbols. Do we have an instrument to gauge what has no beginning and no end? Just as we can't measure our mother's love within the capacity of our logic, we cannot measure the significance of these gifts. All of these arguments and justification for the significance of the 5 Kakars inspired Jaskiran Singh to take Khandeli Paul. He was self-assured, so he traveled to Sri Anandpur Sahib and affirmed his love for Guru Sahib. In conclusion, the 5 Kakars were given to us by our Guru as our external identity and discipline. By simply wearing any article of clothing will not make one a better person, but a person who is living an internal spiritual discipline, the outer discipline and uniform, helps to reinforce that commitment. The 5 Ks are our pledge to uphold the ideals of Gurus, as well as encompassing spiritual value, meaning, and purpose. इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Next speaker is Sukhman Singh. Guru Pyari Sad Sangat Ji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. According to the book titled We Are Not Symbols, the answer to my first question is, the boy in the book named Jaskirat Singh understood that Sikhi is the eternal truth. Questioning the truth is not needed, as this only gives mechanical knowledge and burdened with mechanical learning. One will never be able to understand what beauty is and what is immeasurable. If you ask
Chosen to be someone, why question it? To value the truth, to be one with God, one must have no claims, no beliefs, no speculations. One cannot comprehend him by thought, Guru Nanak says in Japji Sahib. A modern-day Sikh would ask, what do the 5 kakars have to do with being a Sikh? The modern-day Sikh youth is looking out a small window set in a wall in which the outside may appear to be attractive and pleasing for some time, but it does not allow them to view the beauty of life. According to Sardar Harcharan Singh, the 5 kakars are the delicate gifts of love, ornaments for our beauty from our Guru. Each Sikh is responsible to preserve these and maintain these gifts of love without questioning their significance, as this dedicates himself to the Guru and appreciates all that the Guru has given us. Guru Gobind Singh Ji sacrificed his whole family for the total love of Khalsa. Every day we recite in our prayer, Nanak Darbar, but instead we sacrifice our 5 kids. If the Khalsa today is hollow, it is because we forgot our tradition of sacrifices. It is because we forgot the love of a sacrifice. And because we regard his gifts as a mere symbols. We are the wedded women of God. A wife will never question the intrinsic value of ornaments gifted by her husband, even if they're made out of copper or a shell. Have you watched the tears in the eyes of a sheep when she is being sheared? As against many of us so happy without our hair, we have for sure traveled a long way from animals. Where are the 5 kakars? The 5 kakars are not symbolic of our existence as Sikh. The Sikh way of life is not to live on any sets of rules, rituals, formalism, pilgrimages, or symbols. Guru Nanak Dev Ji said in one of his compositions, yoga lies in not wearing patched garments, nor in carrying a staff, nor in cutting one's hair, nor in playing on a cymbal. Could anyone have said more against the relevance of symbols? Sad Samichi, the Kara, the Gage, the Gacha, the Kaban, and the Ganga are the priceless gifts of love and beauty to Khalsa from our 10th Guru. The sword, for example, was once a privilege for the few high-born, and with Guruji's blessing became an ornament which anyone could wear without the fear of being persecuted. The head of a Sikh, the case of the same, having once been offered and accepted, became forever of the Guru. Therefore, it is imperative for a Sikh to carry his head high and not to bow it before a mortal barber. It should only bend and bow before the Guru. The day he put a kara on my wrist, he loved me. He made me his own. Separating the kara from my wrist is separating myself from him. The Ganga and Gacha we wear every day are the very same as the ones worn by Guruji himself. Clad in these, we are one with him. Sad Samichi, the bliss of love is yours, the solitude of separation is yours. Waiguruji Ka Khalsa, Waiguruji. Respected judges and Sad Sangat Ji, Waiguruji Ka Khalsa, Waiguruji Ki Fateh. We Are Not Symbols by Sardar Harcharan Singh contains a very inspiring dialogue between a father and a son. It talks about the real reason why Khalsa was honored by these gifts. In this book, a young Sikh judge questioned his father, Sardar Harcharan Singh, regarding the significance of the 5 kakars. He was in a state of confusion, misery, and pain, as he did not see the need to outwardly show that he was a Sikh through the 5 kakars of Kanga, Kesh, Kipan, Kachera, and Kara. He argued that these symbols did not necessarily make him a better Sikh and did not see their justification in present-day time. He promised that if he could understand the significance of the 5 kakars, he would not hesitate to become an Amritdari by taking Kande de Pal. All of his questions and concerns were welcomed by his father and were answered with patience and love. The letter written by his father explained that the young Sikh needed to change the focus of thinking from significance of the kakars to that these were beautiful and precious gifts from our Gurudwara, our eternal Father. The kakars were worn by the Guru himself, and he gave his precious appearance to his children, us, because he loved us.
We, on the other hand, instead of keeping the gifts with utmost respect, care, and love, are ready to sacrifice them. In our daily prayer, we say, Nanak Darbar, but we sacrifice the wrong things. After a very convincing argument, just saw that the real reason for these symbols. He gladly took Kande Dipal and accepted Guru Gobind as his spiritual father. As this young Sikh, many of our youth today have questions regarding the 5 prakars and symbols and have decided to give those up. Sardar Bachchan Singh argued that the first step of understanding the 5 prakars must be free from the word significance, as this is just an illusion and will not provide the answers that are needed. The 5 prakars are not mere objects, but delicate gifts of love and beauty to the Khalsa. Guruji portrayed the highest love for his Khalsa by his level of sacrifice in giving the Khalsa that is very unique. Guruji lost his whole family for the cause of Khalsa. He gave these gifts out of utmost love and without any questioning, no bargaining, no deals or betraying. The Khalsa hair was so precious that the Mughals would offer rewards for Khalsa's hair. In previous times, Guruji would give gifts of shastras and horses, which meant to others that Guruji trusted the recipients and that they had Guruji's approval. It also meant that they belonged to Guru and that they were faithful followers. In these times, the gifts from Guruji are considered time-consuming, a nuisance, a hassle, and without significance. The ornaments of Kesh are like the untouched pearls. Kirpan, that used to be a privilege of the rich, cannot be worn equally by rich or poor. The invaluable kanga or comb that takes care of gift of Kesh and Kara, or the iron bangle that cannot be traded for a high-priced gold medal. Sardar Bachchan Singh gave examples of a kalal, or the wine distiller, who the Guruji called Guru Kalal. Gopal, who wanted a more valuable Kara, and Bhai Balu Singh, who would not give up these ornaments when the Mughals did not appreciate his Sikhi way of life and more. Sad Sangatji, the mind that loves the Sikhi way of life, is a religious mind and is only such a mind that can know what is the beauty of gifts that Guru gave us. Daily life involves struggles and requires effort, but we go through the day overcoming these challenges. It requires a little extra effort, but we do it. Keeping the gifts of the Guru may require a little extra time, but it portrays our love for him. It is frustrating to see a life without effort or inspiration. These ornaments cannot be measured. They are our inspiration, our love, and our treasure. It is in our hands to take care of them with utmost respect. We cannot trap these gifts in our logic and materialistic ideas. Khalsa is the soul of my life, my real pride and glory. I ask you, do you have the courage to reject such pure love from our Guru? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. तीसरे सरदार अवतार सिंह जी टाइम कीपर की सेवा निभाने के प्रीति और मैं ता दीवा तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास। मैं हो थाओ ना ही जिस पे करो बिनंती, मेरा सुख दुख। Without an outcome by which to measure one's actions, all tasks may seem insignificant. We are satisfied only when we see a vivid outcome to our actions. However, in the case of Manohar Singh's letters, in his book, Chithiyan, Likh Satguru Paya, the outcome of his actions should be expected to be discerned in a different manner. Guru Roop Sad Sangat Ji, Gaj ke Fateh Sanji Kariye,
Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. In Manohar Singh's 27 letters, he ponders through all the wrongdoings and the problems occurring in the Sikh followers of today's day and age. Through life rituals such as weddings, to Akhand Paths, to immoral acts outside of the Gurudwaras, Manohar Singh depicts the manner by which Sikhs have changed in their attitude and have become more selfish in a sense. The ultimate goal of these letters is to bring about a change among all the Sikhs. And at a smaller perspective, Manohar Singh attempts to do so by spreading his message through his book, Chittiyan. Each chitti contains its own separate message to Guru Nanak Sahib. And through these messages, Manohar Singh anticipates that each person reading the Chittiyan will gain wisdom and lessons which will instructively alter their morals. Manohar Singh stopped writing these letters since he did not see any immediate reply from Guru Nanak Sahib. However, such change does not occur instantly. Manohar Singh hoped to see a change through the actions and the behaviors among Sikh individuals. This was the expected measure of the outcome of his actions, the action being the letters which he wrote. Success from these letters would be evident, in my opinion, once Sikhs leave all selfishness behind and begin to act truthfully in all they do. Success would include the Sikh youth bringing back Sikhi principles rather than diminishing them. Success would mean all disputes in Gurudwaras based on leadership and greed would cease to exist. Once these major shortcomings and other various realities that Manohar Singh discusses in his book change for the better, only then will we know that Guru Nanak Sahib has replied back to the author's pleas. The Chittiya also incorporated some facts regarding how Sikhs today indulge in the traditions of other religions as well. For the second question, rituals such as Karwa Chauth, Jamala, referring to pundits, chants, amulets, preds, astrology, horoscopes, kumbh fairs, holy lamps, and the list continues. Once a Sikh begins to take part in such rituals, they are not sincerely devoted to Sikhism, but instead are deceiving themselves by partaking in a number of rituals from distinct religions. In Gurbani, Guruji says, Shode an kare pakhan, na sahagan, na oran. It is clearly evident from Gurbani that Sikhs should not take part in such fasting. Manohar Singh supports the phrase from Gurbani by mentioning Guru Nanak Sahib may have been compelled to fast during his journeys to spread Sikhi, but not in the hopes of attaining pleasure, but instead, since he had no other choice but to do so. Keeping this in mind, fasting is analogous to remaining hungry, like thousands of unfortunate individuals around the world, who are unable to eat a complete meal. Look at these people who do not have a choice to escape their hunger, and compare this image to those of us observing fasts purposely. According to Guru Gobind Singh Ji, the Granth Sahib Ji is the everlasting Guru. If a Sikh believes in other additional actions as well, they are not truly following the Sikh faith, according to what the Gurujis have told us. If we want to follow the Sikh principles and abide by the Guruji's teachings, we should stay true to Sikhi teachings only, and not take part in the fasting and rituals of other faiths. Guruji's teachings, by all means, do not tell us to disregard these religions and consider their rituals senseless. However, Guruji only tries to preach to us that these are not necessary according to the Guru Granth Sahib Ji, which is the only Guru we are to follow in Sikhism. In answer to the Christian priest's question, yes, it is true that in the Sikh religion we have lofty traditions. The Gurujis in our religion gave up their lives for Sikhi. The two young Sahibzade and the two elder Sahibzade gave up their lives for Sikhi as well. Various other Sikh leaders have achieved martyrdom to keep Sikhi existent for the future generations, which include us and the future generations to come. If we would have followed Guruji's teachings,
no one would ever look down upon our heritage and religion. But how have we dealt with these sacrifices? Most Sikhs today do not consider these realities when they drink and take part in immoral acts one day and attend the Gurudwara the next. Piye tamaku katha kai partuya boke kes manai. Ek kareta vadiyachar kar bethe so hoy khwar. Guruji's teachings are in fact simple and easy for everyone to follow. I was surprised to note that after having a religious presentation on Sikhism in one of my classes last week, my entire class was so stunned by the disciplines of Sikhi being so profound and simple. In fact, my teacher was so astounded by the morals of Sikhism, telling me she would love to visit the Gurudwara someday. After this incident at school, I was taken aback by this third question. Since the problem is not that our teachings lack, the only thing lacking is how the Sikh followers understand these teachings and implement them. I would say it is necessary for all the Sikhs of the future generations to keep in mind the Guruji's teachings, and avoid straying away towards immoral deeds and false superstitions. Also, I would like to say to all of you who have chosen to participate in the Sikh Youth Symposium today, congratulate yourselves and feel proud of being here and doing what you have done today. You are all taking a huge leap towards promoting the Guruji's principles for the future generations to come. Great job, and let's continue to do so. Sad Sangat ji, jo galti hoye, maaf karna. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Respected judges and Sad Sangat ji, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. The book that I read is written by Sardar Manohar Singh and is a collection of 27 letters that explains in detail the disappointing affairs of the Sikh Panth, the agony and the pain that the author is going through, and a sincere appeal to Guru Nanak ji to come and help the affairs of the Panth. Guru Nanak has been called upon to revisit human land to help us all get back into the Sikhi way of life, as it was intended by our Gurus. The author wants to shed light on the ways Sikhi has changed and how this has become a money-making business. The author expects the Panth to realize the wrongness and to make the necessary changes before this religion is completely out of control or abolished. He would like Guruji's meher in this endeavor. The letters have been published in multiple periodicals and have reached many around the world. This is a call for all the well-wishers of the Sikhi Panth to take a stand against the wrongdoings, adoption of Brahmin-like rituals, the money-making attitude of the Pathi. Five judges सेवा निभा रहे हैं सरदार अवतार सिंह जी, सरदार समन्वय सिंह जी, सरदार रविंद्र सिंह जी, इंटरनेशनल लेवल का होता है प्रोग्राम तो पंजवा ग्रुप जो है डिस्कशन ग्रुप नॉर्मली होता है साढ़े ये संगत थोड़ी है बच्चे की पार्टिसिपेशन भी थोड़ी है एक ही बच्चा कर रहा है तो एक हमने व्यूज जो कि मैं प्यार कितने ने बोल के सुनाएगा पर आम करके डिस्कशन की जाती है ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं तो आपस डिस्कस करते हैं अवतार सिंह नो दीदी ने क्या नॉर्मली डिस्कशन होती है तो मैं कितना करना स्पीच करा के स्पीच ही करा पहले ना समझ में तैयार करके हम करा डन सर सही था डन सारे ने देख रहे हैं
ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਰਨ ਜੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ 84 ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਕੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ? ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ 3 ਸਿੱਖ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 84 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ 84 ਹੈਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ how much does the world know about the Sikh carnage of 1984? ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 1984 ਕਿ ਸਿਰਫ 1984 'ਚ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1984 ਲਿਖਿਆ ਕਾਰਨੇਜ ਲਿਖਿਆ। ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਲਕਾਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਲਕਾਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ 84 ਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ? Compared to other genocides, I think this is just ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪਤਾ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਜੂਇਸ਼ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ। ਹੁਣੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੂਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਆ 3 4 5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ 19 ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ 40 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਪੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਵ ਯੂਰ ਥਾਟਸ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ 84 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਸੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? The आखिरी प्रश्न है, in light of what happened in 1984, what has happened in the 30 years since then, envision the situation in 2034. कि जो भी 84 च वापरिया, तुसी हुण
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਕਿ 2034 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੈਂਸੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 18 ਸਾਲ। Describe ਵੱਡਾ ਕਲੂਕਾਰਾ। Do you know anything about ਵੱਡਾ ਕਲੂਕਾਰਾ? Who is by money? Dharanji? Simran? What's the significance of Fatehgarh Sahib? Tina, best friend? What is our situation in 2034? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। What will our situation be in 50 years? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੈਂਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਂਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੀਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰਨਜੀਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ। ਪਰ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ? ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਕਾ ਕਦੀ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ? 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। Is there anything that Sikhs can do to shape that future situation? Yes, we can. I believe Sikh Symposium is a great event, and there are many others like it. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟੋਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਪਾਣਾ, ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ, ਖਿਲੌਣਾ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੱਕ। ਸਿੱਖ ਜਾਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਤ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਪਰਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਜ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਮਨੀਕ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ।
ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਦਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲਿਆ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਦੀਵਾ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਦੀਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। मैं माफी चाहता है, भुल चुकी से मां कोई भी रचना फतेह तू वांझी ना रहे तरगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, सच के खिलाफ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। First word I would like to share with all those kids who participate in this symposium. We as judges, we judge how you speak. We judge how you communicate with all the Sadsangat. After we declare the results, do not feel any weakness, do not feel any inferiority complex within you that someone got the first prize and someone got the second prize. Never feel that. We are all equal, and each person, each kid who participates in this competition is a winner today. I would like to share how this merit list will count into your entire life. Speaking in your class, speaking when you go to college, speaking in your interview when you grow, speaking with your colleagues when you will be working in your future when you grow up. This today's date will be counted in all of your life, and make it clear in your mind that you all are winners when you speak right here on this microphone. All over the world, if you collect the data about public speaking, it's the biggest phobia in the entire world. Some people shake, some people's legs shake, some people's voice shake. They cannot speak in front of people. Every single kid who speaks right here, I congratulate to that kid that he clearly tried to speak or tried to give that message which we all expect as elders from you, because you are the people who will grow, who will go in the field, who will communicate with your students, with your classmates, with your colleagues when you grow up. So I really congratulate every single kid who participates in that. Now let's couple things which Gurpreet shared in his discussion thing. He clearly expect as well as give a message to all elders as a parent. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। मैं सब तो पहला समुची साध संगत नूं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश दिवस की मुबारकबाद देना। समुचा नॉर्थ अमेरिका अज दे दीवान जो है वो साडे पंचम पातशाह शहीदां दे सरदार साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नूं समर्पित कर रहा है। 2 दिन पहला पूरे भारत दे विच जिथे भी सिख रह रहे हैं उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। कल्लू का की है किथे होया,
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁੱਪਰ ਹੀਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਾਹਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਜਥੇਦਾਰ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 84 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਵਾਸ, ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਟਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ। ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਿਸਿਸ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੜਕਸਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਧੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 84 ਦਾ ਕਾਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹਿਡਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆ ਉਸ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਵਿਭਾਗ। ਨਾਓ ਨਤੀਜਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਡੋਲੀ ਰਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2034 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 2084 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 2051 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ,
और उन्होंने शीशियां दे विच जो प्रतिबिंब असीं उकरांगे वो सारी जिंदगी याद रहेगा। इन्होंने जो किताबां पढ़िया हैं सिख मिशनरी कॉलेज, मैं जो कॉलेज सा वो वाइस प्रिंसीपल इस कॉलेज के सारे प्रोफैसर सन, प्रोफैसर बलविंदर पाल सिंह। बहुत सारे आर्टिकल्स के असी कॉलेज के रहते हुए काम करते सन, वो सानू काम देंदे सन और उस तो बाद असी ये पेपर प्रिंट करके फोटो कापीज करके वक्-वक् पिंडां के गुरुद्वारियां दे विच वंडण जांदे सन, जो ये बच्चे अज साडे सामने इंग्लिश दे विच पढ़ रहे हैं। दूसरे लेखक मनोहर सिंह मार्को, उन्होंने की किताब के विचों इन्होंने मटीरियल पढ़िया। मेरा इस भाग रहा न्यूयॉर्क के विच रहंदियां कि मैं मनोहर सिंह मार्को के घर के विच किराएदार रहा, जिन्हों दी किताबां जिन्हों का आर्टिकल इन्होंने बच्चों ने पढ़िया है। हर वीकेंड पे मेरी आलमोस्ट घंटा या 2 घंटे उन्होंने गलबात होंगी सी, क्योंकि मैं भी फ्री होंदा सा, वो भी फ्री होंगे सन। गुरुद्वारा साहिब तो तकरीबन 1 ब्लॉक से उन्होंने घर सी। जदों मैं वो मकान किराए पर लिया तो उस समय वो इंडिया गए हुए सन, दिल्ली के हैं। उन्होंने बेटा मेरा एक अच्छा दोस्त है, दुकान करता है क्वींस बुलेवार्ड से इलैक्ट्रॉनिक्स की। जदों वापस आए तो उन्होंने पता लग गया कि मेरे बेटे ने इस लड़के नूं जो छड़ा छड़ांक है इनू बेसमेंट किराए पर दे दी। मैनूं ये गल बाद महसूस हुई जब मैं उन्होंने मिलिया। उन्होंने आने तो तीसरे दिन बाद जो उन्होंने हकीमा वगैरह लै गया तो मैं सवेरे उठता सा, अपने काम से जाता सा, तो सवेरे मैं आदत सी कि नहा के टेप रिकॉर्ड से शब्द कीर्तन लगा दिता सा। जदों उन्होंने अपस्टेयर मेरी वो गुरबाणी चलती देखी तो अगले दिन शाम को उन्होंने ऊपर बुला लिया मैंने काम तो आए तो बाद। कहते बेटा कितों हो तुसीं? मेरी जान पहचान मनोहर सिंह मार्को के नाल। पहला दिन मैनूं बड़ी हैरानी हुई कि मैनूं क्यों बुलाया, तो पूछण लगे कितों आए किवें आए। तो उस तो बाद साडा मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा जदों तक भी मैं 118 स्ट्रीट से न्यूयॉर्क रहिंदा रहा। मैं उन्होंने तो बहुत कुछ सीखा। जो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट गल मैं उन्होंने तो सीखी जो उन्होंने अपने जीवन में हटाई जब मेरे नाल शेयर की, मैं संगत नाल भी शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने 1970 जो वो अपनी जवान अवस्था के सन, दिल्ली तो अनेकों देशों के वीजे लैके अपने खर्चे के उत्ते गुरु नानक दीयां 4 उदासियां ते उन्होंने बहुत खोज की। मैनूं ये पहली बार पता लग्या कि गुरु नानक के सिख चाइना के भी रहते हैं। शायद सानूं किसी को नहीं पता कि चीन के भी गुरुद्वारे ने, किसी को पता है? बड़ी हैरानी हुई। चीन के भी गुरु के सिख बैठे चाइनीज़ भाषा के उतों की अगलियां जनरेशनस कंटिन्यू उस गुरुद्वारे की सेवा कर रहे हैं। बर्मा के सिखा ने मदद की, उन्होंने जाके गौरमेंट तो परमिशन लैके उत्थे गुरुद्वारा स्थापित किया तकरीबन 7 या 8 साल पहला। पर जो प्रक्रिया जो परंपरा असीं कहने अज इस दे घर कीर्तन कल उसके घर कीर्तन परसों उसके, दे वर डूइंग कंटिन्यूएशन एंड कंटिन्यू टू कम टू इंडिया at the main events where we celebrate. So आज के दिन की महत्ता यह है कि एक तो दिहाड़ा असीं मना रहे साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का। सानूं ये पता होना चाहिए कि वो कौन गुरु सन, साडे पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज। सिख धर्म दे विच 2 शहीदियां जिन्हां ने पूरे भारत के इतिहास में एक नवा मोड़ दिता। ये 2 शहीदियां दोवां गुरुआं दियां सन। पहले शहीद साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की देन सी उन्हां दी सानूं। अज जो गुरप्रीत बैठा चौड़ चल रहा है, ये परंपरा साहिब सानूं गुरु अर्जन देव जी ने दी सी। ये गुरु ग्रंथ साहिब जो संपादित किया है, पूरे 3-4 साल हरमंदिर साहिब तो बाहर टेंट लगा के टेंट के अंदर भाई गुरदास जी की मदद के नाल ये उन्होंने की देन है साडे पंचम पातशाह की। जन्म तो ही जिन्होंने ये अहुदा मिल गया, दोहे था बाणी का बोहे था। बोहे था अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करे शिप,
जहाज, बाणी का जहाज, और सब तो बद शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के हैं। और उस तो बाद पहला हुक्मनामा, संता के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम। ये पहला हुक्मनामा जो अज तक असी लेंदे आ रहे हैं, ये परंपरा भी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शुरू की हुई है। सानू पता होना चाहिए पहला हुक्मनामा उन्होंने हाजरी च लिया गया सी। 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ, मैं लंबी डिटेल च नहीं जावांगा, पर उस शहीदी ने पूरे सिख कौम ਨੂੰ एक नवा मोड़ दिता। ਉਹ नवा मोड़ की सी? पहली बारी एक किला उसारिया गया छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी वालों इसे अमृतसर की धरती के उत्ते जिन्होंने अज असी अकाल तख्त कहते हैं। उस समय इसका नाम सी 1609 के विच रखा अकाल बुंगा। बुंगे का मतलब घर, अकाल का बुंगा उस परमात्मा का घर जिहड़ा कदे भी खत्म नहीं हो सकता। अकाल तख्त का जिसका पहला तख्त, पहले तख्त की स्थापना इस शहीदी की देन सी। 2 तलवारां साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पहनाई गई हैं। एक सी मीरी, दूसरी सी पीरी। पंचम पातशाह तक साडा संविधान, साडा सिद्धांत, साडी प्रक्रिया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल सी, संविधानिक सी, अध्यात्मक सी। पर हुण पहली बार होया जो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपना तख्त ला लिया। बैठ के समूचे इलाके दी संगतां दी प्रॉब्लम्स सुननियां शुरू कर दित्तियां। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। This was the first time when Sahib Sri Guru Hargobind Sahib he said, we need some protection. पैरा लगाया गया परिक्रमा दे विच हरमंदिर साहब दे फर्स्ट टाइम 1609 दे विच अज तक until today वो पैरा कंटिन्यूएशन है। ये परंपरा साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने शुरू की थी। तीसरा, ये जो गतका, ये जो वार, ये जो शस्त्र असी देख रहे हैं, इन्हां दी प्रैक्टिस शुरू की गई क्योंकि उस समय खाली मैदान सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आने वाले समय दे विच सिर्फ मीरी या सिर्फ पीरी नाल काम नहीं चलना, ये दोवें चलणगियां, नालों नाल चलणगियां। इतिहास गवाह है कि जदों 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई तो ये दोवें अज तक नालों नाल चलदियां आ रही हैं। जदों असी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम लैंदे हाँ तो यही मीरी पीरी उत्थे जाके की बन जाती है? संत सिपाही। मतलब वही है। अगर तुसी गुरु नानक की फलसफा देखो तो उस समय की कह रहे गुरदास, सिंह बोके मेरे डाबली। सिद्धांत वही है। पहले गुरु को लैके 10वें पातशाह तक सिद्धांत एक ही है, लेकिन वो प्रक्रिया चेंज होके नवे नवे रूपों के संगत के विचरती है। सो अज साडा सारियां दा फर्ज है, खासकर इन बच्चों तो अज मैं एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। विल यू कीप दैट वर्ड? विल यू कीप दैट प्रॉमिस? ओके, आई वुड लाइक टू हैव अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल द पीपल हु स्पीक राइट हियर that whenever you have chance, you have so many websites on your internet, on your computers, on your phones. Give me a promise that before the 31st of this year, 31st December of this year, you will read at least the first 21 pages of Guru Granth Sahib on that internet. There are so many websites. Your parents can help you. You must read in this year at least the first 21 pages with English translation. There's so many websites available which give you the meaning of this shabad, which give you the meaning of this naam. Must read it. It's a promise between you, Guru Granth Sahib and me. First 21 pages you will finish whenever you have time. During vacation, evening, morning, whenever you have time. Okay? This is the most important for all of us. When you read it, you will know what the meaning of life, what the meaning of your birth, what's the meaning of your death, what's the meaning of your life. Entire life it explains in the name of word, what we call shabad,
word which give a relation between human to human. There is no any philosopher in the world until today who was a deaf and dumb. Nobody. There are so many blind people who created wonders of the world, but there is no any philosopher, any creator who was deaf and dumb. That's the blessing of us. We can speak Shabad, word, we can communicate. That's what our Guru communicate. We must read that Shabad to know who we are and to know what our religion is. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਚੂਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। You all are winners and I congratulate all of you. Wish you good luck, all of you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੱਚਾ we said ਕਿ don't feel on first step, on second, and you all are winners and we are so proud of you that each one of you spoke so good today. ठीक है? So we are going to start with our guest speakers first. पहला बच्चा सोहन कबीर सिंह नवजशन। प्रभजोत सिंह। मनजोत कौर। हरकिरण कौर। हरकिरण कौर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दूसरा पार्टिसिपेंट ग्रुप 1 ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ग्रुप 1 ਵਿੱਚੋਂ थर्ड प्राइज है सहजवीर सिंह। ਸਹਿਜਵੀਰ मत्था टेक ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Group 1 ਵਿੱਚੋਂ second prize goes to ਨਵਜਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਨਵਜਸ਼ਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼
प्राइज कलेक्ट करना। And first prize from group 1 goes to Simar Kaur. Sri Akal. What's in here? AC group 1 फिर ਅਸੀਂ group 2 ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਗੇ। No, your third place. No, he's in second. No, sorry. Simmer got first. Group 2 ਦਾ participant है पहला सुखदीप कौर। Sukhdeep. Sorry, सुखदीप कौर। I got to place in first place because my voice is low. Group 2 तो दूसरा participant सिमरन कौर। But in here, in mine it is. Sajveer. Can you please? Group 2 third prize goes to Kushi Kaur. Mama, can you please open this? No. Right now. Group 2 second prize goes to Gurudwara. Yes. Candy in here. Everyone's back here. Mama. Group 2 first prize goes to Nihal Singh. ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਗੇ। Participant prize goes to Taranjeet Kaur. ਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜੈਕਾਰਾ $20 ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। Group 3 third prize goes to Sukhman Singh. It's not made of real gold or anything. Plastic. Mama, This is called I was hungry. Just because I was hungry. You're too good. Group 3 second prize goes to Simran Kaur. Simran Kaur.
Group 3, first prize goes to Gurudwara. Can you go outside? Yeah. We can go. Can you go outside? Remember the tall ones are the small ones are ours. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ 4 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। Group 4 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹਨ, ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਕੋਈ। Group 4 third prize goes to Tina Kaur. Group 4 second prize goes to Ramneek Singh, Sardar Ramneek Singh. One more. Group 4 first prize goes to Nancy Kaur. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 4th ਗਰੁੱਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ $20 ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੱਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਲਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਿਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਂਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਸਾਰੇ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੜੇ सॉरी मैं ना नहीं मैंने पता नहीं थी एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क तो सवेरे 6 बजे इतने पहुंची सी ते उन्हें उत्थे हाजिरी होने लगाई है पर मैं अवेयर नहीं हाँ सॉरी कि केड़े आंटी जिहड़ियां बीबियां ने सेवा निभाई है अपने किचन की सेवा सारियां बीबियां का धन्यवाद है ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ते सारे बच्चे जिन्हां ने इतना अच्छा प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया है ते उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद ऑल किड्स वी आर सो प्राउड ऑफ यू डिड ए वंडरफुल जॉब एंड उस तो बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਲਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ पिछले 3 साल तो असीं भी उत्थे पहला पार्टिसिपेट किया सीगा ते पर इत्थे सेवा का मौका मिलिया अपना करन दा असीं रियली बहुत धन्नवाद है इन्हां ने सानूं पूरा गाइड किया इस प्रोग्राम में थैंक यू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह I'm going to speak more in English because I want all the kids to understand and because I'm better at English but I just want to congratulate everybody as Kanji mentioned. We came from Charlotte because we've been doing the Sikh Youth Symposium in Charlotte for the past 8 years actually. So काफी देर हो गया we've been participating in this competition, but I don't know if you guys know the next parts of this symposium. This is a international symposium. And the winners from this competition and from the Charlotte region, and there's actually another one in Raleigh, Atlanta, and this year Birmingham, Alabama. All the winners are going to compete in another competition in Atlanta regional. And then the winners from there are going to go into an international competition. And that international competition has winners from Canada, from America, California, all the way from California to this coast, south, west, everywhere. So it's a very, very big deal of what these participants have accomplished today. There are many, many participants all over. Sorry, this is our guest speaker. And this year, for any of you who are going to be in the Cleveland area, the international competition is going to be in Cleveland. It is always the first weekend of August. And it is not like how we have a competition here or like the regional. The international competition is completely different. It is a weekend event dedicated to the participants. Each group performs does their speeches on different days at different times. There's a field trip involved for all the families that have come. There's also a Saturday evening banquet, just a banquet karte mein, but the head table is all the participants. So it's really acknowledging their effort. We all know the parents' effort. It is a very amazing, amazing opportunity. If anybody is available, you can contact me, Gurudwara, Kaur, Banji, my husband Svinay Pal Singh, any of us, and we'll let you know more information about it. But just to give you an idea of what this actually is, what these participants have actually participated in. It is a very big competition. I think they did an excellent job. A lot of you, I've never seen you before. I'm sure this was the first year that you did it. Great, great job. I just want to encourage a couple things that I saw. Make sure, participants, that you are answering all the questions in your speech and you are very detailed about what question you're answering, because it's hard for the judges to disseminate, okay, they're going from this question to that question, okay, now they're talking about the third question. Make sure that you are very specific about what question you're answering during your speeches so that the judges can easily follow along. And note for the Group 1 winners,
You're going to be presenting your speech again in the regional. You are more than welcome to change your speech in any way you want. You do not have to present the same speech. So especially those on group 1, make sure that you work on your answering the questions thoroughly, and please make sure that you work on eye contact, because everybody is giving good answers to the questions. Everybody's got pretty good answers, but the way to really distinguish yourself is how you present your speech. So please make sure at least the first few paragraphs should be memorized, and you should be able to just really speak to the Sangha, and that'll really put you guys forward. So good luck to everybody who participated today. It was really, really encouraging, and I was really happy to see that. And hopefully your representatives in the Atlanta Regional Symposium will support you guys well. And thank you guys so much for the opportunity to really come here. It's my first time with this Gurudwara, although I've heard a lot, and we have a lot of the girls that come for our camp every August as well. So I'm happy to see a lot of familiar faces, and I'm happy to see new faces as well. But thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथ संगत जी थोड़ी सी यही इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड करनी सी, जस्ट टू मेक इट क्लियर। फर्स्ट टाइम ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਨਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਫਸਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇ। ਜੇ 6 ਐਂਡ ਮੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਰੀਜਨਲ, ਤੇ ਜੇ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੀਤ ਜੀ, ਗੁਰੀਤ ਕੌਰ अमिता कौर जी सरदार अवतार सिंह सरदार संगत जी सरदार रविंदर सिंह सरदार मनविंदर सिंह रावी
ਟਾਈਮਕੀਪਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਨਵੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਗੁਡੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਡੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ।